Hello guys! Welcome back to my YouTube channel! So for today's video, as you read on my title, I will be doing a fox eye makeup. Yeah, yung 2020 trend, yung mga trend ngayon na makeup, like yung mga celebrities, yung mga ganon na pose, yes. So, magagawa ako ng tutorial. Yeah, that's why I'm here in front of you. So guys, if you haven't yet subscribed to my channel, please do subscribe to my channel and click the notification bell para ma-notify ka every time I upload a video. So, magsa-shoutout na rin ako. So, shout out kay Ma'am Ruru Anyonyevo. Hindi ko alam kung paano i-pronounce. And then, shout out kay Ate Mean. Hello, Time. Thank you for supporting me. So, first, lalagay tayo ng moisturize. So, gagamitin ko lang itong Jeju Aloe Eyes from Fresh Skin Lab. Yung gantong itsura. Yan, sa Watson. Ilalagpas mo siya ng ganyan para magmukhang mahaba ang ating mata. Fox eye, like that. Diba? So, guys, dapat ganyan yung maging itsura niya. So, next, we're going to... So, yung mga light colors naman, ilagay natin sa ating center of the eyes. Ang goal natin dito, parang mas mapahaba, parang magmukhang mahaba ang mata natin. And then, maglalagay na rin ako ng shimmer. Yes. So, next, kukuha tayo ng foundation, powder or kaya yung cake foundation. Tapos, kukuha tayo ng ganitong, basta kahit anong meron kang sponge dyan. Tapos, and then, let's move on to the liquid eyeliner o kahit kung anong merong eyeliner ka dyan. So, mag-eyeliner tayo. So, yung eyeliner dapat parang straight siya, hindi siya basta straight lang.
Char. So next guys, let's move on to our eyelashes. Next guys, let's move on to our bronzer. Mag-bronzer ako. Gamit ko itong Color. Gamitin natin itong shade na ito. Char. So next, let's do the char. Mag-ano tayo, highlight. Then next, let's move on to our lipstick. So, gamit ko itong sa Everbella na Advance. Itong Warm Heather. Don't worry. Papatungan ko siya nitong K-Muse. Yung shade 8. So, yung ganda itsura. Parang NARS, no? NARS. Paputungan ko ulit siya nitong hairline, yung Better Than Basic, yung shade Trophy. And then guys, may hack ako sa'yo kung gusto mo talagang yung parang natural na na pack sa eye. Diba? I'm already doing it siya. So, yung buhok mo, no? Nakita ko kasi ito sa TikTok. Kuha ka lang ng ganyang buhok mo. Ito. And then, yan, tataliin mo yan siya. So guys, ito pala yung itsura nung yung tinali kong buhok sa likod. Yeah. So that's all guys. Thank you for watching. So don't forget to subscribe, and if you have any suggestions, mag-comment lang po kayo sa baba. So I hope na nakatulong tong video na ito. Kung gusto nyong magawa ng socks eye. Diba? So, thank you guys for watching. See you in my next videos. Bye!